হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে নিয়ে এসেছি ফুচকা আইটেম। কি কি নিয়ে এসেছি দেখো। এটা হলো নর্মাল ফুচকা, এটা হলো শুকনো মরিচের ফুচকা, এটা হলো ভেলপুরি ফুচকা, টক জল। তো খাওয়া শুরু করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো প্রথমে নর্মাল ফুচকা দিয়ে শুরু করলাম। ঝালের পরিমাণটা প্রচুর। এরপরে ভেলপুরি ফুচকা, খেতে প্রচুর কাঁচামরিচ দিয়েছি, যার কারণে অনেক ঝাল লেগেছে। আর এর ভিতরেও ঝাল প্রচুর। তো খাওয়া কমপ্লিট হলো। ভিডিও বানানোর আগে আমি ফুচকা অনেকগুলো খেয়েছিলাম, যার কারণে আমি বেশি নেইনি, অল্প নিয়েছি। আর অনেকটা পরিমাণ ঝাল দিয়েছিলাম, যার কারণে আমি শুকনো মরিচগুলো খেতে পারলাম না, সরি। তো দেখা হবে পরের ভিডিওতে।
টাটা।